Revival and reformation. Turakora ibishoboka byose kugira ngo yaba biga yaba n'abafata amajwi bateguye uburyo nta rusaku ruri bubonekemo ibyo mubyibuke rwose. We request you to be quiet as you learn and you record so that we may everything will move on smoothly. Ubwo rero abantu bari mu mpande zitandukanye uyu mugisha reka dufataniriza hamwe kusangira kwiga ibi byigisho Imana yaduteganirije. We would like to share this blessing with those who are far off in studying the lessons which God has prepared for us in this conference. Ijambo tugiye kwiga ni ijambo ritubwira ngo uko twaba beza mu gihe kibi. Yeah, the title of our lesson is how to become worthy in this very evil time. In this evil generation. Ubwo umutwe w'amagambo nuwo maze kuvuga. Yeah, the heading of our lesson is becoming worthy in this evil generation. Ntabwo ari umurimo woroshye ahubwo ni umurimo ukomeye. This is not a simple task. Kubera ko ibibi bikunda kwanduza. For it is the character of evil to corrupt. Ubwo rero kuba turi mu bibi ariko twe tukaba beza ni igitangaza gikomeye twakorerwa n'Imana ariko kigomba gukorwa. So the fact that we are in an evil generation and we need to be worthy Christians, we need help from God. Ikigisho cyacu kiraba cyubakiye mu Philippian gice cya 2 umurongo wa 12 kugeza ku wa 15. Our lesson is based in Philippians 2 verse 12 and 13. And 15. Yes. Turasoma muri kino gitabo rero nkuko maze kubibabwira duhere ku murongo wa 12 ndasoma ndangize na mwene data some. Nuko abo nkunda nkuko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari gusa ahubwo cyane cyane ntahari mubari ko musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda umushyitsi kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Mukore byose mutitotombana mutagishanya impaka kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya mu abana b'Imana batagira inenge hagati y'abiki gihe kigoramye cy'ubugoryi abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Here the scripture says, wherefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which works in you, both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmurings and disputing, that you may be blameless, harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and a perverse nation, among whom you shine as the light of the world. Aya magambo ni meza cyane. These words are very sensitive. Iyo dusomye mu gitabo mu mateka y'amatorero intumwa zabwirije. As we read the story of the churches which were established by the apostles, kubasomyi bari hano bose bazi ko itorero ry'Ifilipi niryo torero ritigeze rigora intumwa. For those who read the Bible, you know that the church at Philippi was the best church among others. Mu nzandiko Paulo yagiye yandikira amatorero, among the letters which Paul sent to the churches, hariho aho usanga ari gucyaha. Some of the epistles were to rebuke. Ahandi asa n'uri gutongana. Others seemed to quarrel and reprove them. Yewe hari naho yandikiye abagaratera avuga ati mwabagaratira mwe babapfapfa mwe ninde wabaruza. In the other epistle he wrote to the Galatian churches that you foolish Galatians, who bewitched you. Urumva nk'iryo jambo mbese ririmo guseka ririmo gutongana. When you hear such a word, there is quarreling and laughing at someone. Paulo yari yababaye bari bamuruhije. Paul it was painful to him, he had got tired of them. Kandi ngo icyamubabaje cyane ngo nuko bari baratangije iby'umwuka bari gushaka guherutsa ibyiki The most painful thing was that they had started spiritually, but now they wanted to end in the flesh.
Abafilipi bari abantu bayoba vuba. Philippians were easily misled. Abagalatiya murakoze cyane. Sorry, Galatians were people who were easily misled. Ku buryo yarababwirije barahagarara mu kanya agiye haje abandi baba baragiye. He had preached them well and they stood well in the faith, but after a short time they were also misled and mistaken. N'abakorinto nabo hari byabandikiraga. Even the Corinthians, he wrote them some words. Ariko mu matorero yose itorero Pawulo ngiye ntari nasomamo acyaha ahubwo ari amashimwe gusa yashima ni itorero ry'Ifilipi. But among all the churches which he has read, it is only the Philippian church that Paul was only thanking and never rebuking them. Ubwiza bwabo bwari bwinshi. Their goodness was so much. Ikintu gikomeye kivuzwe hano ngo nkuko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari gusa ahubwo cyane cyane ntahari. Just like you were obedient even when I was absent, but also when I was present. Abizera b'Ifilipi bari beza gutandukanya n'abizera b'amatorero menshi muri kino gihe. The believers of Philippians were so sensitive, even more than the believers of this time. Ku bantu benshi bafite inaribonye ngibyo ngiye kuvuga, for those who have experience in what he's going to talk about, abizera benshi bajya bakanguka bari kumwe n'intumwa. Many of the believers will be sensitive when there is an apostle around. Intumwa zagenda bagasubira inyuma. When the apostles go away, they also turn back. Intumwa zagaruka bakongera bagashyuha. When the apostles are back, they warm again. Ariko abafilipi bo ngo bakomeraga Pawulo ahari yaba adahari bagakomera cyane. For Philippians, they were always warm even when he was absent. Noneho arababwira ati rero mujye musohoza agakiza kanyu mutinya kandi muhinda umushyitsi. That's why he was advising them to work for their salvation with trembling and shivering. Agakiza kugasohoza to fulfill their calling. Burya agakiza karahari. Salvation is available for everyone. Ariko kugira ngo umuntu azakakira akizwe ni uzagasohoza. But for someone to receive that salvation, it is you to fulfill that. Nje uko njya mbigereranya umurongo uko njya nkumva. He tries to compare this verse and understand it. Bimeze nk'umwana wasigirwa umurima isaga pfa ariko amusigiye umurima. It's like when a son or a child has inherited a property from the father. Mbese umwana asigiye umurima hari ubwo abari ibiryo. Ariko se nta biryo birimo. When a child has inherited a field from the father, is there present food there? But you can get food out of that field. Noneho ubwo nukuvuga ngo kugira ngo ibyo kurya umwana azabibone ni uzabigiramo uruhare ariko burya birahari nubwo bitagaragara. That this child gets real food from the field. The food is there, but the child has something to do to get that food out of that field. Umwana utagira umwete wo gukora imirimo yakwicwa n'inzara kandi se yaramusigiye umurimo. So if this child is lazy in working, you can die of hunger when there is food in that field which you inherited from your father. Niko n'Imana yamaze kudushyirira agakiza hariya ariko kugira ngo tukabone ngo nuko tugasohoza. Likewise, God has presented salvation for all of us, but to make sure that we assume that salvation, we have a part to act in assuming it. Ariko ngo tugomba gusohoza agakiza kacu dutinya kandi duhinda umushyitsi. So in this one we must be striving so much to attain that salvation. Kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Because it is God who gives you to work and to sustain what he wishes you. Ubushake bwo gukunda Imana, bwo gukunda iby'Imana no gukora ibyo yishimira ni Imana ibiduteramo ariko ibikomoye kukuba twemeye. The willingness, the effort to work and do what God wishes, it is him who gives that strength. Noneho turabwiwe ngo mukore byose mutitotombana kandi mutagishanya impaka. So another word says that do everything without any murmuring, kugira ngo mutabaho umugayo, so that you will be blameless, cyangwa uburyarya, or you will be hypocrites. Muba abana b'Imana batagira inenge hagati y'abiki gihe cy'ubugoryi kigoramye. Be children of God without any blame in this perverse generation. Muri iki gihe kigoramye cy'ubugoryi. In this perverse generation. Bese muri make kino gihe cyacu tubwiwe yuko kigoramye kandi ni cy'ubugoryi ariko turasabwa kukibamo beza. So we have been told that this generation of ours is perverse, is crooked, but for us we have to be upright. Tubeho tudafite inenge. Without any blame. Tubibutse yuko ikigisho cyacu turi kwiga kivuga ngo kuba beza mu gihe kibi. We are reminding that the theme of this discussion is to be good in a perverse generation. Uko twaba beza mu gihe kibi. How can we stand upright in this crooked
world. Ikigisho cyacu cyubakiye mu Bafilipi 2 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15. We have started from Philippians chapter 2 verse 12 up to 15. Muri iyi mirongo hagaragara ko mu matorero yose yo mu gihe cy'intumwa, In those verses it has been indicated that in all the churches of the apostolic time, itorero ry'Abafilipi, itorero ry'Ifilipi niryo ritigeze rigora intumwa. it was only the Philippian church that was not a burden to the apostles. Though there are many things in which he was thanking them, Ariko mwemere mbibutse bibiri. but let us also remind you of these two things. Icyambere One, ngo nuko bakomeraga ahari yaba adahari bagakomera kurushaho. that these Philippians were strong in his presence, but even when he was absent, they would even be stronger than before. Bitandukanye n'amatorero menshi ajya akomera ruko ari kumwe n'intumwa, intumwa zagenda agacika intege. Which is an opposite of many churches today, which are strong when the apostles are around. When he goes away, they grow weak. Icya kabiri muzagisoma mu gice cya 4. Secondly, in the 4th chapter of that book, aho yabandikiye ababwira ngo namwe ubwanyu muzi yuko ubwo nakoraga umurimo ntabafatanije nanjye mu gutanga bafasha. he told them that even when in my labors, no other church helped me apart from you, the Philippians. Ubwo Abafilipi rero ryari itorero ryiza. So indeed the Philippians was a good church. Ikindi tubonye nuko Pawulo abandikiye ngo Imana niyo ibatera gukunda no gukora ibyo genzite ibyo And yishimira. then the second point is that it is God who gives you that strength to sustain and do what he wishes. Noneho ngo mukore byose mutitotombana mutagishanye impaka kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya mu abana b'Imana batagira inenge hagati y'abiki gihe kigoramye cy'ubugoryi. And then that you should do all things without any murmuring, without any disputing, so that you will be sons of God who are upright in this crooked and perverse generation. Kino gihe cyacu kiragoramye. Indeed, this generation of ours is so much Kimwe crooked. ubwo no kuvuga ngo itegeko duhawe nukuba mu gihe kibi ariko tudafite umugayo. So the commandment is very clear. We stand upright in a crooked world. Bese bana b'Imana baba bo turi kumwe baba nabari hirya yahangaha turi bari gukurikira ibyigisho ku ikoranabuhanga, ibibi biranduza. So dear children of God, is it true that the crooked world can also stain you today when you are living in, for those who are around and those who are following on channels? Uko nukuri kutagishwa impaka. It is truth that you cannot Ibibi oppose. biranduza. Sin can stain you. Muribuka ko Yesu hari naho yavuze ngo kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakora. That's why Jesus in some words he said that because sin will be so much in the world, the love of men will grow cold. Urabona ko aburukundo rwabo ruzakonja nabari basanzwe barufite. So for those whose love will grow cold, it is those who had it before. Noneho ubugome buzahinduka nka firigo yo gukonjesha urukundo ku bari barufite. But because of that so much lawlessness, the love of many will be growing cold and cold. Urumva rero ko cyakibiki kizaba kigize ingaruka no kubeza. So the impact of sin will affect even the righteous. Kuko hari abantu benshi hari aho nigeze kumva bari kuvuga kuri radio. He had a story somewhere on radio. Umubyeyi w'umugore n'umugabo batari barabyaye babona umwana w'imfubyi baramurera ari muto. That there were certain people, a man and woman who had no child, and then they adopted an orphan. Baramwigisha arangiza amashuri. They reared this child, they trained in school, and he completed. Ageze arababwira ati mumpuriya murima. Then after completing his study, he said, okay, I want some field from your portion. Batinze kumuha arabatema. When they delayed to give him his portion, he got a pang and uragira ngo nk'umuturanyi wabo batemwe byamworohera kuzatoragura imfubyi te nakayirera. Now you can imagine if the neighbor of that family sees another orphan suffering, will it be easy? Ubugome buzanduza abantu. Lawlessness will have to stain many other innocent people. Reka kino gihe kigoramye cy'ubugoryi tugisome mu gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere. We continue to prove this perverse and crooked generation reading in the book of Testimonies volume 1. Ntabwo ngifite nk'igitabo ahubwo ndasoma muri telefone ubwo. He's using his phone, he doesn't have the hard copy, but muragerageza kudufasha. You will try to connect with those kugira ngo ubwo ndavuga nka ba Robert kugira ngo abasome by'icyongereza base n'abakibonye. You will help us to connect with the English versions so that even other members can follow. Ni mu cyigisho kivuga ariko mu cyigisho kivuga ngo kononekara kwangirika mu bwenge.
which shows the reka tureba aya magambo Moral corruption, moral pollution. yego